in this session. Okay, so today we will go do one interesting topic called as light. So today's topic is going to be light. Everybody is already familiar with light. So we will do a quick revision of what is light and how we go about it. In another 2 seconds, I'll be sharing the presentation to you. Okay, so let us begin the session. So welcome to the Smart Route. So today, this interesting topic that we're going to study is called as light. I hope everybody can see my screen. If everybody can see my screen, just give me a thumbs up. Quickly, everybody give me a thumbs up, indicating that you can see my screen. Excellent. So yes, everybody can see my screen, right? Very good. So yeah, today's topic is light. Everybody is in 10th standard, and light is one of the important topics to you guys because you know the ray diagrams are very easy to draw and you can score marks there. And along with that, there are some numerical problems wherein you can score marks as well. All you need to do is remember the formulas. So to remember those formulas, we need to know certain terms about light. We need to know certain basics about light. So today we'll be looking at those basics. We will continue with that basics. Okay, so this is one special class where we will be covering up as much as possible about light. We will finish this light topic in the next few days. All right. So yeah, first off, light, everybody knows what is light. Light is a form of energy which creates a sensation of sight. Yes, everybody please turn on your cameras so that I can see your videos. Yes. I'll wait for 2 seconds. I'll count till 10 and I want the cameras on by then. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good, very good. I'm getting a lot of people turning on your cameras. Okay. Yes. So basically, you know what is light. Light is a form of energy. Light is a form of energy which creates a sensation of sight. You people can see using light. You all know, right, how light works. It bounces, it hits on some object, it bounces back from there, goes into your eyes, and then you can see what is happening. So this phenomenon is called as reflection. What is it called? It is called as reflection. What is reflection? Bouncing back of light when it hits an object. Well, not any object, because we have learned in our lower classes that there are 3 types of objects. That is, what are they? The first one is translucent, transparent, and opaque. These are the 3 types of objects you have learned, right? If it is translucent, it just half of it passes and half of it just stops there. If it is transparent, it just passes through it directly. And if it is opaque, only then the light is stopped. Correct? So when is the light stopped? The light is stopped only when it is opaque. So these kinds of opaque objects are what is giving me reflection. So basically in this particular chapter, we will be seeing how exactly this reflection is happening in mirrors. Is everybody is aware of mirrors, correct? And you have even learnt about plane mirrors. So what are plane mirrors? They are basically the mirrors you have at your home. If you turn around and look here and there, you can see that there are a lot of mirrors.
well, if not many, at least some of you will be having mirrors, right? So you need to get ready going to school. So you look into the mirror. So all these kinds of things happen, correct? So this reflection of light is nothing but bouncing of light from an opaque object. But when you take a mirror, it's made of glass. How do you make that mirror opaque? So there's something called as silver nitrate, AgNO3. This AgNO3 is what is being used. So what is being used? AgNO3 is being used to do what? You're coating the mirror. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮಿರರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಇದು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಮಿರರ್ನ. ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದೇನ್ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? opaque ಆಗಿರುತ್ತೆ. Opaque in the sense it does not allow light to pass through it. Okay, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನನಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೊಂದು ಲೈಟ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ, if I allow light to fall on it, it just falls on this like this and it bounces back like this. Okay, this is the direction of light. It falls on this and it bounces back like this. So this light which is falling on this surface is called as incident ray, and the light which is bouncing back is called as reflected. Okay, now one special feature you need to observe here is, if I consider this point where the incidence is happening and I draw a line like this which is perpendicular to the plane, this line is called as normal. What is it called? It is normal. If everybody is understanding what I'm saying, give me a thumbs up quickly. Give me a thumbs up quick. Yes. Yeah, excellent. So everybody is understanding this. Very good. So now we'll take a look about what all of this is. Okay, I just clear out the screen. So hope you understood the concept of reflection. Keep in mind this incident reflected ray and the normal. Okay, we'll be using this later on. Yes. So one main source of reflection, one main example where reflection you can see in the whole universe is this sunlight. If you have an earth and the moon is going around the earth like this, and sun is giving off some kind of light, it's falling on the moon. It is reflecting off the moon, and that is why you can see the moon in the sky. Correct? So ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳೇನಿದೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರೋ ಲೈಟ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಇಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. I'm just refreshing it for you. So yeah, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Why? What is the reason? I can see this chair, I can see this clock, I can see this teapot, I can see this photo. It is because of the presence of light. Light ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ನಾನು ಲೈಟ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. The reason why I can see objects is because of the reflection of light. So now that is clear. We'll move on to the next topic, that is the laws of reflection. You already studied this in your lower classes. We'll be making use of these laws, and that is why I am just recalling this. Okay, so now what are these laws of reflection? Basically, the first law tells me that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಈ ತರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲವಾಗ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray, all of these are lying in the same plane. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ? So whatever incident ray I had, what is the incident ray? What did I tell you? When the light is coming from the source and falling on this mirror, I will call that ray as incident ray, which is precisely this one. Okay, you can see this, right? This is the incident. Now there is a property of light, that is where it is bouncing back, that is nothing but reflection, and that is what is happening over here. So incident ray is nothing but the light which is incidenting, reflected ray is the light which is reflecting. Very simple, right? Now there is one such line
which is perpendicular to this plane of incidence. This line is called as what? This line is called as normal. Adane nanu illi bardirodu. Okay, so everybody is clear on what is incident ray, what is reflected ray, and what is normal, correct? Because we'll be using a lot of these terms again and again in the upcoming topics, so keep this in mind. And this is the loss of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Mathematically I can write it like this. Mathematics form nalli nanu ee tara baribodu. Angle I is equal to angle R anta baribodu. Okay, adadmele one more thing I need to notice here is the incident ray, the normal and the reflected ray, all of them are lying in the same plane, and surprisingly they are at the same point. Do you notice here? Moorunu onde point mele beeltide. The normal is also taken at this point, the incident ray is also taken at this point, the reflected ray is also taken at this point. Awesome, right? So now, so everybody is clear with this, right? Angle of incidence and angle of reflection. E angles elinda bantu nanige. So there's sometimes mistake happening. I have noticed this a lot of time. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ angle of incidence, angle of reflection confuse ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Many people will mark it over here or here, which is wrong. The place where you need to mark the angle of reflection is between the normal and the incident ray. Normal ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ incident ray ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, this is angle of incidence. Normal ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ reflected ray ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, this is angle of reflection. This is angle of incidence and this is angle of reflection. So hope this is clear for everyone. Can everybody give me a thumbs up quickly if you have understood this topic? Yes, I'll count till 5 and I want to see everybody's thumbs up. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, excellent. Very good. So now that everybody is clear with this topic, we will move on to the next one. So as we are moving on and on and on, we'll be coming across a lot of, really excellent things. So what are these excellent things? First one, image formed by a plane mirror. Now, okay, mirror ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, oh wow, mirror ಇದೆ, something I'm seeing on the mirror ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Take your phone for example. If you just look at this, you can see that it is a mirror, correct? Off ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಿರರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಪಾಲಿಶ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎನಿ ಪಾಲಿಶ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್. Excuse me. Any polished surface can act as a mirror. Now, what is the properties of the image formed by the plane mirror? So, plane mirror anta helidre ivaga tane nodidvi alva, straight ಆಗಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ plane mirror ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Why is it called a plane mirror? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ plane mirror ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನ. So, the first property is virtual and direct. Whatever image is formed by this plane mirror, it is going to be virtual. Real image alla adu. Real image anta helidre eno, I can capture it somewhere. Allello hold ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಂಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It is like okay, let us say this meeting is virtual, right? If I'm here, you can see me. If I'm bending like this, that's it, I'm gone. ನಾನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. If I just get up and move around, you won't be able to see me. So this is a virtual and erect image. So basically, if you go and stand in front of a plane mirror, the image that you see is of yourself. So that will be virtual and erect. You are standing upright. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು virtual ಆಗಿದೆ. Size of the image is equal to the size of the object. So ನೀವು especially girls, when you're getting ready for any marriage function or anything, or the boys when you're combing your hair and doing your hairstyle, making your hairstyle, what do you see in the mirror? You see that ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, image formed is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. ನೀವು ಇಮೇಜ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? Say for example, this is the mirror and let us say you are standing somewhere over here. Okay, ಇದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಮ್ ರೈಟ್? ನೀವು ಹತ್ರ ಹೋದಂಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ,
ನೀವು ದೂರ ಹೋದಂಗೂ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ದೂರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, isn't it? So the same thing is happening over here. So 3 properties ನೋಡಿದೀವಿ already plane mirror ನಾವು. ಆಮೇಲೆ image is laterally inverted. Go in front of a mirror and stand. Once this class is over, go in front of the mirror at your home and stand. You can see that if you lift your right hand, it will appear that the left hand is being lifted in the mirror. Correct? ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು? ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂಚೂರು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಫಿಯರ್. ಎಸ್, spherical mirrors is of 2 types. One is concave mirror, one is convex mirror. As you can see from the shape, ಆ mirrors bend ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Correct? Can you see the shape of my hand? It's like this. Okay, you hold it like this. Whatever is on the inside is the concave mirror. If the reflecting surface is on the inside of your hand, it is concave mirror. If the reflecting surface is on the outside of your hand, it is convex mirror. ಇದು ಕೇವ್ ತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಕೇವ್ ತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕೇವ್ ತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆಗಡೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೌ how does reflection happen in these kinds of mirrors? Okay, plane mirror is fine. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್? is it the same here also? ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆಗಡೆಗೆ. Yes, let us take a look at that. So yes, so I have 2 images here. Both of them are spherical mirrors only, but what is the difference? One of them is for convex mirror, one of them is for concave mirror. Let me just point it out using a laser pointer. So these are some of the terms you need to know to understand how exactly the reflection is happening in these two things. One good example for convex and concave would be your metal spoon, stainless steel spoon. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. So see, I have a spoon here, right? If I'm holding it like this, what is happening? I'll bring it closer to the camera. See, you can see some sort of image, right? That is actually my computer camera, but you can't see it clearly because you're looking at it through computer. If I turn it around, again, the same thing only. So try this with the spoon at your house. Next, we'll look at the important terms that are necessary for this particular topic. One is called as the pole. So from whichever spherical mirror you are taking this, the pole will be the point where the center of curvature of this particular sphere, center of curvature is nothing but the center of the sphere, the center and the point on which it is joining the mirror. Okay, that is called as the pole. Next you have focus. Focus is that point. So before we look at focus, we look at something called as the principal axis. This is nothing but it is looking like a diameter, right? Mathematics ನಲ್ಲಿ tangent ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, secant ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So this is something like a secant. It is just passing through this center of curvature and joining the pole. Here also the same thing. It is passing through the center of curvature and joining the pole. Correct? ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Principal axis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು center of curvature ಬಂದು center of the whole spherical mirror. Center of curvature is nothing but the center of the whole spherical mirror. Understood? Now, what is this focus? When I'm making sure that lines are incidenting parallelly to the principal axis. Lines ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ all the lines that are parallel are converging at one single point.
ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So that point will be called as focus. The same thing is happening in the convex mirror also. It is just going backwards like this. ಕಾನ್ಕೇವ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay, so that point where the lines are converging or appearing to converge is called as focus. Radius of curvature, simple. Center in the pole or end distance is the radius of curvature. Okay, so now we are through with the main points. Reflection ಹೇಗೆ exact ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Before we move ahead, I want to ask, does anybody have any doubts? Raise your hand, I'll unmute you and you can ask me. If everybody understood everything, please give me a thumbs up so that we can move on to the next topic. Yes, I'm getting a lot of thumbs ups here. Very good, excellent. Okay, good, keep it up. So let us move on to the next topic then. That is nothing but the reflection of light. So now we are taking up the example of a convex mirror and we are seeing how when objects are placed at different distances, we are getting images at the different places and what is the variations that are happening to the images. This is one of the key important points. This is somewhere where you can score a lot of marks. Okay, so you know, if you learn this, it's easy to learn also. You just have to remember a few rules. ಅದ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of rays that you can incident. 3 types of rays. ಯಾವ ತರ ರೇಸು, ಒಂದ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ರೇ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೇ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಾರಿ ಆ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, we can see that with the various examples given over here. See, I have one ray coming from here like this. It is going through the focus. So now it is reflecting back parallel to the principal axis. Adu elli notice ಮಾಡಿ, principal axis ಗೆ incident ray parallel ಇದೆ, ಅದು focus ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೈನು. ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Super, right? These are the 3 main things that you need to keep in mind for to make sure that you get a good ray diagram. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Where I have placed the object and where I will get the image. This is what I am focusing upon right now. Okay, yeah. The object is now placed at infinity. They have just given this object for the sake of you getting a picture. But infinity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಅದು. It's really far, so you can't see it properly. Okay, so ಇವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is at infinity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ರೇಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುವಂತ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹೌ ಡು ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್? ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. If the ray of light is parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the focus. If the ray of light is parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus.
I want every one of you to listen to this properly. Keep this in your mind at all times. Okay, principal axis ಗೆ parallel ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. So whatever image I am getting, that is ಯಾವ ತರ image, what kind of image is it? Sorry, what kind of object is it? It is an object kept at infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟೂ ರೇಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ರೇಸ್? ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು? ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. The light ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. The light ray which is passing through the center of curvature after reflection traces back its path. These are the things that I know, right? So adane nanu illi bardidini. So ivaga adu yado ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ that will be the place where the arrowhead is there. What is there? That will be the place where the arrowhead is there of this particular object. ನಾನು arrowhead ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಆರೋ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಮೇಜ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. Hope this thing is clear. I want everybody to give a thumbs up if you understood this point quickly. Excellent. I have 2, 3, 5. Excellent. Somebody has a doubt? Yes, Gauri, you have a doubt? You can go. I am unmuting you. Yes, you can ask me. Sir, I didn't find the B1. Which one, ma? B1. Okay, second Which one you have it? Okay, I'll just quickly explain it once again. Okay. Yes. So take a closer look at this. I have an object which is beyond center of curvature. Beyond center of curvature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ center of curvature ಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ತರ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಎರಡು ರೇ, ಸೋ ಮೆನಿ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದು ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಈ 3 ರೇಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಇದು 3 ರೇಸ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್. ಫೋಕಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ.